Im Frühsommer Wuchi hielt ein Lastwagen fahr und einer verlassenen Landstraße tief im Schwarzwald an, ein Reifenpan zu haben. Was dort am Straßenrand entdeckt, word ein ganz Region erschüttern und Fragen aufrufen. Die bis heute unbeantwortet bleiben. Zwei Jungfrauen, schmutzig an den zerlumpter Kleidern, standen dort wie Erscheinungen aus einer anderen Zeit. Ihr Augen waren leer, ihr Gesichter von der Sonne vibrant. Sie sprachen kaum, bewegten sich zagelig, als hätten sie vergessen, wie man unter Menschen lebt. Der Fahrer kommt nicht ahnen, dass dies beiden Frauen seit 12 Jahren als verschwunden galten. Ihr Verschwinden im Herbst 1945 hat die Gesamtgemeinde im Chaos der Nachkriegsschar erschüttert und jetzt standen sie hier, lebendig, aber auf ein Weise verwundert, die niemand verstehen konnte. Was in diesen 12 Jahren geschah, sollte zu einer der rätselhaften Geschichten der Region werden. Bever wir mit dieser außergewöhnlichen Geschichte fortfahren, möchte ich Yuka bitten, den Kanal zu abonnieren und das Video mit einem Daumen nach oben zu bewerten. Aber ich habe noch ein besonder Fragen Yuka. Habt ihr jemals von einem Fall gehört, bei dem Menschen nach vielen Jahren plötzlich zerkehrten? Schreibt Gedanken in die Kommentare. Geschichten und Meinungen interessieren mich wirklich. Und jetzt lasst uns eintauchen in das Schicksal der Schwestern Falkenberg. Die Nachmittagen stand bereits tief, als Werner Bachmann seinen alten Lastwagen am Straßenrand zum Stehen bracht. Der 45-jährige Fahrer hat die Strecke durch den Schwarzwald schon 100 Mal befahren. Aber heute wird dies Fahrt anders enden als alle anderen. Das Vertraut zwischen der Luft aus dem geputzten Riefen wird das Letzte. Was noch normal war in diesem Tag, Werner stieg aus, flucht ließ über die schlechten Stragen, die auch 12 Jahre nach Kriegsende noch immer nicht richtig instant gesetzt waren, und ging zur Ladeflick, sein Werkzeug zu holen. Die Straße war menschenleer, wie so oft in dieser abgelegenen Gegend. Nur der Wind in den hohen Tannen und das gelegentlich Rufen eines Vogels durchbrachen die Still. Als Werner mit dem Wagenheber in der Hand den Lastwagen herumging, starrte. Etwas 20 Meter entfernt, halb verborgen hinter einem Gebüsch am Waldrand, standen zwei Gestalten. Im ersten Moment dachte ein wilderer oder Landstreicher, aber als sich seine Augen und das Dämmerlicht günnten, erkannte, dass es zwei Jungfrauen waren. Ihr Kleidung hingen Fetzen und ihren dürren Kapern. Die Haare waren ungepflegt und verfilzt. Was Werner jettig am meisten erschreckt, war Gesichtsausdruck. Sie schauten ihn und mit einer Mischung aus Angst und völliger Verwirrung, als hätten sie noch nie einen anderen Menschen gesehen. Sie bewegten sich nicht, sprachen nicht, standen einfach nur da und starrten. Werner ließ das Werkzeug fallen und ging langsam auf sie zu, die Hand erhoben, zu zeigen, dass keine Bedrohung darstellt. Guten Tag, sagt vorsichtig. Seine Stimme klang unnatürlich laut in der Stille des Walds. Die beiden Frauen zuckten bei seinem Gruß zusammen, machten aber keinen Versuch zu fliehen. Als herkam, konnte sehen, dass sie jung waren, vielleicht Anfang 20. Aber ihre Gesichter trugen einen Ausdruck, der wielter wirkt. Ihre Füße waren nackt und blutig, ihr Hand schmutzig und aufgeschürft. Braucht ihr Hilfe? fragt Werner weiter. Dass sie antworteten nicht. Die kleiner der beiden verniet den Mund, als wollte sie etwas sagen, bracht aber nur ein leises Krächzen hervor, als hätte sie vergessen, wie man Wort formt. Werner Bachmann war im Krieg gewesen, hat viel Schreckliches gesehen, aber dieser Anblick erschütterte ihn auf ein ander Weise. Dies beiden Frauen wirkten nicht verletzt im klarlichen Sinn, aber irgendetwas war fundamental falsch. Sie bewegten sich mechanisch, als würden sie nur auf Befehl warten. Werner entschied schnell, dass es sie nach zum Polizeistation bringen musste. Kommt mit mir, sagte sanft und deutete auf seinen Lastwagen. Zu seiner Überraschung folgten sie ihm ohne Widerstand, wie Kinder, die juend sind zu gehorchen. Erhaben auf den Beifahrersitz, die Reifenpen plötzlich vergessen. Render Fahrt zur Stadt saßen sie schweigend nebeneinander. Die Hand im Schoß gefaltet und schauten geradeaus, als würden sie ein unsichtbar Wand anstarren. Die Polizeistation in dem kleinen Ort Walkirchen war nicht mehr als ein umfunktioniertes Gebäude mit zu drei Beamten, die für die gesamte Region zuständig waren. Als Werner mit den beiden Frauen herinkam,
Schot Hauptwachtmeister Georg Lindner von seinen Papieren auf und Runzelt die Stern. Was haben wir denn hier? Fragter, render Aufstanden her Kalm. Werner Ersholt schnell, woen wie die Frauen gefunden hat. Linder, einer Feriner Polizist, der schon vor dem Krieg, als Friedrich und Rosa Falkenberg den Raum betreten und Chitter sahen, blieben sie wie erstarrt stehen. Rosa presst ein Hand vor den Mund, ihr Augen füllten sich sofort mit Tränen. Friedrich matcht einen langsamen Schritt nach vorn, dann noch einen, als würde auf Eis gehen. Das jeden Moment brechen kennt. Helger, flüsterte Irma, die jungen Frauen schauten auf. Da ihr Gesichter blieben leer, ohne jede Emotion. Erst als Rosa einen ersten Schluckser aus dies, verzog sich Helgers Gesicht ganz leicht. Etwas wie Erkennen flackert in ihren Augen. Mutter, sagt sie unsicher, brüchiger Stimme. Und dann nach 12 Jahren weinten sie alle. Aber es war ein weinen voller Schmerz und Verwirrung, nicht voller Freude, so viel war geschehen. So viel Zeit war vergangen. Die Mädchen, die dies Eltern verloren hatten, Gabby's nicht mehr. Und ihre Stelle saßen zwei fremd mit vertrauten Gesichtern. Als begann am 20. Oktober 1945, einem kühlen Herbsttag im Schwarzwald. Der Nebel hing auch am Nachmittag noch tief zwischen den Bäumen. Die Region erwacht gerade erst aus den während des Kriegsends. Alles war chaotisch. Die Straßen waren voll mit Flüchtlingen, heimkehrenden Soldaten und ehemaligen Zwangsarbeitern. Beardien waren überfordert und niemand wusste genau, wo sich wo aufhielt. In dieser Zeit war es nicht ungewöhnlich, dass Menschen einfach verschwanden. Manchmal immer. Helger und Irma Falkenberg gingen an diesem Tag wie immer zur Schule. Die Kleindorfschule lag etwa 2 Kilometer von ihrem Zuhaus entfernt, ein Weg, den die Mädchen kannten wie ihr Westentasch. Sie waren aufgeweckt Dorfkinder, die es gewohnt waren, draugen zu spielen und frei durch die Wälder zu streifen. An jenem Nachmittag verlegen sie die Schule gegen 14 Uhr. Ihr Lehrer, Herr Volkmann, erinnerte sich später, dass die beiden Verlich workten, lachten an sich unterhielten. Sah ihnen noch, wie sie Hand in Hand die Strage entlangen. Das war das letzte Mal, das Gemmen sie gissen hat. Als sie 10 Uhr abends immer noch nicht zu Haus waren, macht sich ihr Mutter Rosa schrecklich Sorgen. Zwar tradelten die Mädchen oft auf dem Heimweg, aber so spät waren sie noch nie gewesen. Evader Friedrich kam gerade von der Arbeit aus der Schreinerei und macht sich sofort auf die Suche. Ging den gesamten Schulweg ab, klappt bei allen Nachbarn. Niemand hat etwas gesehen. Als es dunkel wurde, alarmierte Friedrich die Polizei. Noch in der Nacht begann eine Sackaktion, so gut dass in diesen chaotischen Zeiten eben möglich war. Die Suche nach den Falkenberg-Schwestern wurde zu einer der größten Aktionen, die Region gesehen hat. Über 100 freiwillig durchkämmten Tagelang die Wälder. Sie suchten jeden Weg, jeden Batch, jeden Hohlweg ab. Die französischen Besitzungstruppen stellten sogar Soldaten vor die Suche ab. Aber es war, als hätten sich die beiden Mädchen in Luft aufgelöst. Kein Kleidungsspitzen, keine Fußspuren, keine Zügen. Der einzige Weghinweis kam von einem Laternenmann, der einen Lieferwagen auf einem abgelegenen Waldweg gesehen haben wollte. Sehr ungewöhnlich für die Gegend. Aber konnte sich in keine Details erinnern, und die Spur verlief im Sand. Mit der Zeit schwand die Hoffnung. Die Behörden hatten andere Sorgen. Die Suche wurden eingestellt. Was fand bestätigte Identität. Irmgard hat ein Narb im Knie, Helga ein Muttermal in der Schulter. Beides passt zu alten Akten. Da die Untersuchung warf neue Fragen auf. Beide waren stark untergewichtig. Ihr Muskeln kaum entwickelt, die Haut blass. Sie schreckten bei plötzlichen Bewegungen zusammen und mieden Augenkontakt. Dies waren keine körperlichen Verletzungen. Hauptwachtmeister Lindner begann behutsam mit der Befragung. Helga, die Letier, Urslet, dass man sie demos angesprochen habe. Heit behauptet, ihr Eltern hätten entgestickt, sie abzuholen, weil etwas Schlimmes passiert sei. Brach sie tief in den Wald zu einem abgelegenen Haus. Dort hielt sie gefangen und rediet ihnen ein. Draugen herrscht Krieg und nur bei ihm rennt sie sicher. Hat Regeln, so viel Regeln. Nicht laut sprechen, nicht aus dem Fenster schauen, keine Fragen stellen. Wenn sie die Regeln brachen,
Gabby's Konsequenzen. Den man durfken sie nie ansehen, nur der man nannten sie. Die Mittler hatten die Ruing gefunden. Ein Durchbruch der zugleich ein Sackgass war. A bestätigt Helgas Geschichte, beweist dass die Schwestern gefangen gehalten worden waren. Aber erbracht sie der Identitäters keinen Schritt näher. Hauptwachtmeister Limner ließ die Stelle absperren und ordnet eine gründliche Untersuchung und da innerlich wusste bereits, dass sie dort nicht viel mehr finden würden. War auch immer dieses Haus gebaut, die beiden Mädchen dort eingesperrt und dann als zerstört hat, der wusste ganz genau, wie man sperren verwischt. Und war irgendwo de Draugen. Vielleicht beobachtete die Suche, vielleicht war längst weit weg. Die Wahrheit lag irgendwo in der Dunkelheit, unerreichbar, wie sie es 12 Jahre lang gewesen war. Die Ermittlungen in den folgenden Wochen glitschen dem Versuch, einen Geist zu fassen. Lindner und sein Team arbeiteten sich durch alle verfügbaren Unterlagen aus den Jahren 1945. Sie suchten nach Hinweisen auf verdächtige Personen in der Region. Die Nachkriegsjahre waren ein Seite Chaos gewesen. Tausend von Menschen zogen durch Deutschland, ihre Identitäten oft unklar, ihre Vergangenheit verschwommen. Die Besitzungsmächte hatten versucht, Ordnung zu schaffen, aber vieles war durchs Raster gefallen. Lindner fand Dutzend Akten über Personen, die in der Region registriert worden waren, aber die meisten waren längst weitergesehen, unauffindbar. Die Beschreibung, die Helga und Irma von ihrem Peiniger geben konnten, war frustrierend und genau. Ein lauterer Mann hatten sie gesagt, aber was bedeutet das? Fr. Siebenjudge Kinder konnte jeder über dreigig alt wirken. Groß, aber wieder relativ zu ihrer eigenen Grage als Kinder. Die einzigen halbwegs konkreten Details betrafen sein Stimme, die Helga als rau und tief beschrieb, und eine Eigenheit in seiner Sprache. Sprach manchmal anders, sagt Irma bei einer Befragung. Mit einem Akzent glaube ich, aber ich weiß nicht woher. Lindner versucht herauszufinden, ob es ein regionaler Dialekt gewesen sein könnte, aber die Mädchen hatten als Kinder kaum Erfahrung mit verschiedenen Dialekten gehabt. Es war unglücklich zu sagen. Eine Theorie, die Lindner verfolgt, war, dass der Täter möglicherweise schon vor dem Krieg in der Region gelebt hat, sich aber zurückgezogen hat, unsichtbar geworden war. Das Abgeordnetenhaus im Wall deutet auf jemanden hin, der die Gegend sehr gut kennt und wusste, wo ungestört bleiben konnte. Lindner befreit Lehrbewohner, Waldarbeiter, Jäger, Jeden, der seit langem in der Region lebt. Gabby's jemanden, der sehr zurückgezogen lebt. Jemanden, den man selten sah? Die Antworten waren wenig hilfreich. Der Schwarzwald war voll von einzelgängerischen Menschen, die Einsamkeit suchten. Mehrere Namen wurden genannt, aber bei ihrer Überprüfung stellt sich heraus, dass diese Personen in Twitter verstorben waren, nachweislich Wunders gelegt hatten oder einfach zu alt oder gebrechlich waren, als Täter in Frage zu kommen. Die Untersuchung der Ruin hat auch keine weiterführenden Spuren ergeben. Die Experten, die Brandstelle analysierten, kamen zu dem Schluss, dass das Feuer absichtlich gelegt worden war, vermutlich mit Petroleum oder einem ähnlichen Brennstoff. Die Hitze war so intensiv gewesen, dass selbst Metallgegenstände geschmolzen waren. Wer immer das Haus angezündet hat sichergestellt, dass nichts Verwertbares übrig blieb. Die wenigen gefundenen Gegenstände waren so günlich, dass sie nicht zurückverfolgt werden konnten. Die Ketten stammten von einem gängigen Tipp, der in jedem eisenwaren Laden erhältlich war. Die Kleidungsspitzen waren so verkühlt, dass man nicht einmal feststellen konnte, ob sie von den Mädchen oder vom Täter stammten. Lindner erweitert die Suche auf benachbarte Regionen. Kontaktiert die Polizeistation im Umkreis von 50 Kilometern. Fragt nach ähnlichen Fällen, nach vermissten Personen, nach Hinweisen auf andere mögliche Opfer. Was herausfand, war einerseits erleichternd, andererseits beunruhigend. Es gab keine anderen bekannten Fälle von verschwundenen Kindern in der Region, die dem Muster entsprachen. Das deutet darauf hin, dass der Täter in Twitter gezielt nur die Falkenberg-Schwestern genommen hat oder dass nach ihrer Entführung keine weiteren Verbrechen begangen hat. Aber warum? Was war sein Motiv gewesen? Helga und Irma berichteten nicht von sexuellen Übergriffen, was die Ermittler zunächst verwirrt. Der Mann schien die Mädchen hauptsächlich aus einer Art Jeffenjean gehalten zu haben.
Innen Arbeiten aufzutragen, sie zu kontrollieren, aber ohne das Motiv, das bei vielen solchervoll typisch war. Die Woken Virgingen under Fall entwickelt sich zu einem der frustrierendsten in Lindners Karriere. Jede Spur fort ins Nitz, jeder Hinweis sich als Sackgasse. Der Mann der Helga und Irma Falkenberg 12 Jahres Lebens geraut hat, blieb ein Schatten, ein Leerstell in den Akten. Lindner begann zu fürchten, dass sie niemals finden würden, dass dieser Fall ungelöst bleiben wird. Bei einer Besprechung mit seinen Vorgesetzten sprach dies Befürchtung offen aus. Wir haben einen Täter, der keine Spuren hinterlassen hat, keine Zeugen außer seinen Opfern, die ihn kaum beschreiben können, und der vermutlich alles getan hat, nicht gefunden zu werden. Sein Vorgesetzter, Kriminalrat Bauer, nicht Duster. Konzentrieren Sie sich auf die Schwestern, sagte. Helfen Sie ihnen, ihr Leben wieder aufzubauen. Das ist im Moment das Wichtigste. Die Suche nach dem Täter werden wir fortsetzen. Aber realistisch GESEHEN ... Doppelquotes bindet den Satz nicht. Must es nicht. Alle im Raum wussten, was meint. Die Rückkehr von Helga und Irma Falkenberg in ein normales Leben sich als noch schwieriger als die Suche nach ihrem Peiniger. Rosa und Friedrich Falkenberg hatten ihr kleines Haus die Cheter vorbereitet, die alten Kinderzimmer renoviert, neue Kleidung gekauft. Psychologisch betrun waren ländlichen Regionen Deutschlands damals noch ein weitgehend unbekanntes Feld. Es gab keine Therapeuten in Waldkirchen, keine spezialisierte Behandlung Traumata. Durchschalltat was erkannt, sprach den Schwestern, versucht ihnen zu helfen, ihr Angst zu benennen, aber fühlt sich oft hilflos. Sie brachen Zeit, sagte zu den Eltern. Viel Zeit und Geld. Was sie durchgemacht haben, das heilt nicht in Wochen oder Monaten. Vielleicht heilt es nie vollständig. Irma, die jüngere Schwester, hat besonders stark schriekiten. Sie hat jede Nacht Albträume, watcht schreiend auf, unfähig zu erklären, was sie geträumt hat. Tagsüber sprach sie kaum, saß stundenlang am Fenster und starrt hinaus, ohne wirklich etwas zu sehen. Rosa versucht, sie zu bestätigen, brach dabei wie man kocht. Wie man im Garten arbeitet, aber Irma reagierte nur mechanisch, Fortanweisungen aus wie ein Roboter. Manchmal, wenn Rosa sie beobachtete, hat sie das schrecklich Gefühl, dass ihre Tochter innerlich gar nicht anwesend war, dass der Körper da war, aber die Person, die einmal Irma gewesen war, irgendwo weit weg verloren gegangen war. Helga sieht mehr huerlich Anpassungsfähigkeit, aber auf ihr eigen beunruhigend Wies. Sie sprach von den Regeln, einer Intensität, die Rosa erschreckt. Ich muss die Regeln befolgen, sagt sie manchmal, wenn Rosa ihr vorschlägt. Etwas spontan zu tun, wie einen Spaziergang zu machen oder Nachbarn zu besuchen. Was für Regeln, mein Liebling? Fragt Rosa dann sanft. 10 Regeln, antwortet Helga, ohne zu spezifizieren. Die Regeln, die der Mann in über ZWGLF Jahr eingebaut hat, hatten sich so tief in ihr Bewusstsein eingegraben, dass sie nicht zwischen seinen Geboten und dem unterscheiden konnte, was in der normalen Welt galt. Friedrich versucht mehrmals mit Helga darüber zu sprechen, zu erklären, dass sie frei war, dass es keine Regeln mehr gab, außer den normalen Anstandsregel des Zusammenlebens. Aber Helga schaut in nur mit leeren Augen und als wird sie nicht verstehen, was meint. Die Gemeinde Waldkirchen reagierte auf die Rückkehr der Schwestern, mit einer Mischung aus Mitgefühl und unbehaglicher Neugier. Manch Nachbarn kamen vorbei, brachten Essen, boten ihr Hilfe an. Aber wir hielten auch Abstand unsicher, wie sie mit dieser ungewöhnlichen Situation umgehen sollten. Keiner Seiten mit Fingern und flüsterten, wenn sie Helga oder Irma auf der Straße sahen. Es gab direkt, großem Spekulationen darüber, was den Schwestern weiterfahren war. Rosa hört einmal, wie zwei Frauen in Lebensmittelläden tuschelten. Man sagt, sie sind nicht mehr ganz richtig im Kopf. Sie hat die Frauen scharf eingefahren, aber der Schatten war gegangen. Die Falkenberg-Familie begann sich zu isolieren, blieb mehr und mehr zu Haus, den neugierigen Blicken und den taktlosen Fragen zu entgehen. Monat Virgingen und langsam, fast unmerklich, begannen sich klein Fortschritt zu zeigen. Irma fingen gelegentlich zu lachen, wenn Rosa ihr Geschichte erzählt.
Helga began sich fr Einfake aufgaben im Haushalt zu interessieren, und fand ein Art Ruhe im Rhythmus wie Helga hat erzählt, dass sie manchmal unter Aufsicht Draugen arbeiten dürften. Sie sprach von einem kleinen Garten, den sie pflegen mussten. Aber rundum die Brandruhen, die Lindner untersucht, gab es keine Spur davon. Die Vegetation war wild, unberührt. Lindner aber lecht. Wie liegt war der Garten wonders? Oder hat die Natur alle Spuren verwischt? Oder, und das war der beunruhigendste Gedanke, vermischt Helga Erinnerungen aus verschiedenen Seiten und Orten? Dr. Schall, ein Psychologe, erklärt Lindner, das Trauma das Gedächtnis seltsam beeinflusst. Manche Details sind kristallklar, andere völlig verschwunden. Es ist auch möglich, dass die Schwestern aus keiner Dinge anders wahrgenommen haben. Was ihnen wie ein riesiges Haus vorkam, war vielleicht nur ein klein Hut. Das macht Sinn, aber die Ermittlungen wurden dadurch nicht einfacher. Wie findet man einen Täter, wenn der Täter selbst ein Rätsel ist? Auch die Flucht war mysteriös. Die Tür war offen, hat Helga gesagt. Aber warum sollte der Mann, der sie 12 Jahre lang gewagt hat, plötzlich die Tür offen lassen, ein Fehler, ein Test? Oder war etwas passiert, und das sie sich nicht erinnern konnten oder wollten. Als Lindner nachhakt, ob der Mann da war, als sie gingen, flüstert Helga und mit feuchten Augen. Ich weiß es nicht, es ist als verschwunden. Irma schwieg bei dieser Frage komplett. Dies widersprach frustrierten das Ermittlungsteam. Einige Kollegen spekulierten, ob die Schwestern etwas verschwiegen. Lindner weist das scharf zurück. Dies Frauen sind Opfer, sagte. Sie haben Dinge durchgemacht, die wir uns nicht vorstellen können. Es ist verständlich, wenn Erinnerungen lückenhaft sind. Aber insgeheim fragt sich, ob sie jemals die ganze Wahrheit erfahren würden. Im Frühjahr Jehovah, fast ein Jahr nach der Rückkehr der Schwestern, traf Hauptwachtmeister Lindner eine schwere Entscheidung. Die Aktivsuche nach dem Täter wurden eingestellt. Die AKT blieb aus ungelöst offen, aber die täglichen Ermittlungen endeten. Es war eine pragmatische Entscheidung. Lindner teilt sie der Familie Falkenberg mit. Der Vater, Friedrich, sagt resigniert, wir haben unsere Chair zurück. Das ist mehr, als wir zu hoffen wagten. Fr Helga und Irma selbst schien die Frage nach dem Täter nie die wichtigste gewesen zu sein. Grot aufgab war es in dieser neuen, verwirrenden Welt zu leben. Langsam fanden sie Routinen. Helga half in der Schreinerei ihres Vaters bei einfachen, repetitiven Aufgaben. Irma fand Trost in der Gartenarbeit. Die Stil der Natur schien mehr zu geben als die Gesellschaft von Menschen. Die Gemeinde Waldkirchen günt sich in die Schwestern. Sie waren nicht mehr die Sensation, sondern einfach ein Teil des Orts, wenn auch ein anderer. Die Bäckerin bracht ihnen Brot. Der Postbote Gr ist set. Te ließ ohne eine lange Antwort zu erwarten. Es waren kleine Gesten, die einen Unterschied machten. Langsam wurde das Leben weniger bedrohlich, aber die Schatten der Vergangenheit blieben. Beide Schwestern erröteten nie, sie hatten immer noch Albträume. An manchen Tagen wurden sie wieder still und eingespannt, als würden sie auf etwas warten. Ihr Eltern lernten, ihnen in diesen Momenten Raum zu geben. Was genau in den 12 Jahren passiert war, blieb ein Geheimnis. Helga und Irma erzählten nur Bruchstück. Die Geschichte der Falkenberg-Western wurde zu einer lokalen Legend, die man sich in dunklen Abenden erzählt. Hauptwachtmeister Lindner ging 1969 in Pension, doch die Angelist AKT nacht bis zu seinem Tod in ihm. Wo war der Mann? Lebt noch? Hat weiter Verbrechen begangen? Oder dies nie erfahren? Helga